Today we are going to see edge and corners of shapes. Say after me, edge and corners corners of shapes. of shapes. So see here. And the edges and corners of shapes. Bablu had hidden Chanda's most loved big walnut, and Chanda had been given instructions in the letter to look for the walnut. Chanda read the letter. I have hidden your biggest walnut. If you want to find your walnut, then reach the well with any object. Say after me. I have hidden. I, I I have hidden. have eaten. I have hidden I have eaten your your biggest biggest walnut. walnut. If If you want you want to look to look for your walnut, for your walnut, then reach the then reach the we well, well well with an with an object object that has that has 3 edges 3 edges and 3 corners. and 3 corners. See. With 3 edges and 3 corners. Chanda had no idea about edges and corners. She rushed to Big Mouth Uncle's house. She asked Uncle that what is meant by edges and corners. म्हणजे काय झालं, तिला प्रश्न पडला. एजेस काय कशाला म्हणायचं आणि काय म्हणायचं, कॉर्नर कशाला म्हणायचं. ठीक आहे, मग आता बघूया नेमकं काय होते ते. Children, do you know about edges and corners? Any आता सांगा, एजेस म्हणजे काय आणि कॉर्नर म्हणजे काय. पहिले आता माझ्या मागे म्हणा, एजेस Edges, कॉर्नर्स. corners, एजेस edges, कॉर्नर्स. corners, एजेस edges, कॉर्नर्स. corners, एजेस edges. कॉर्नर्स. idea? काही No आयडिया आहे problem. का, बघूया आता. Let हां. us also learn the concepts of edges and corners from Uncle. Uncle showed the table at his place. See that? आता इथे काय दिसतो, एक टेबल दिसतोय. ठीक आहे, अंकलनी काय दाखवलं तिला, इथे काय आहे, एक टेबल आहे. मग बघूया आता काय आहे. Outside the surface of this table, 4 lines are forming the boundary of the table. We call them edges. आता बघा हां, ही लाईन इथून इथपर्यंत आहे, ही लाईन इथून इथपर्यंत आहे, ही लाईन इथून इथपर्यंत, आणि ह्या ज्या लाईन दिसतात यांना काय म्हणायचं, एजेस. काय म्हणायचं, एजेस. काय म्हणायचं, जोरात म्हणा, काय म्हणायचं, एजेस. काय म्हणायचं, एजेस. हां, एजेस कशाला म्हणायचं, आलं लक्षात. ठीक आहे, आता पुढे बघूया. And do you know what is meant by corners? Where 2 edges meet, we call that point as a corner. Uncle asks Chanda, corners where 2 edges meet, we call that point as a corner. आता बघा हां, आता कॉर्नर कशाला म्हणायचं, कशाला म्हणायचं कॉर्नर. हे जे दिसत आहेत की नाही, हे म्हणजे दोन, इथे काय, 2 एजेस मीट, म्हणजे एका ठिकाणी हे टोकं काय होतात, हे काय होतात, ह्या लाईन मिळतात, त्याला काय म्हणायचं, कॉर्नर्स. है ना, कॉर्नर म्हणजे कोपरा. आता याचे एजेस, याचे कॉर्नर कोणता आहे, हा, हे याला काय म्हणायचं, एजेस. आणि ही काय आहे, कॉर्नर. आता सांगा मला, हे काय आहे, Corner. आणि हे इथून इथपर्यंत हे काय आहे, एजेस. एजेस आलं लक्षात, समजलं का. ठीक आहे, पुढे बघूया. Uncle asks Chanda that how many edges
and corners are there? हां, आता इथे सांगा किती एजेस आहेत आणि किती कॉर्नर आहेत बघूया आपण. हां, हे इथून इथपर्यंत 1 एज, देन इथून इथपर्यंत 2, इथून इथपर्यंत 3 आणि इथून इथपर्यंत 4. सो हाऊ मेनी एजेस इज देअर? 4. 4. And see corners. One corner is here 1, 2, 3 and 4. So how many corners is there? 4. 4. ओके. म्हणजे इथे काय समजलं? हा एक कॉर्नर आहे, हा एक कॉर्नर आहे, हा एक आणि हा एक. सगळे मिळून कॉर्नर किती झाले? 4. कॉर्नर किती झाले? 4. On this rectangular table. Children, do you know the answer? Yes, 4 edges and 4 corners. So how Well, many? How many corners and the edges of table? 4 edges and 4 corners. See here. Then next. Chanda told uncle that she is looking for an object that has 3 edges and 3 corners. Uncle made these 3 shapes on paper. बघ आता इकडे बघायचं हां. आता इथे असं मला सांग की ज्याचे 3 एजेस आणि 3 कॉर्नर्स आहेत. कॉर्नर म्हणजे हे आहेत हां, आणि एजेस म्हणजे ही पूर्ण लाईन आहे. आता याच्यामध्ये कुणाकडे 3 एजेस आणि 3 कॉर्नर्स आहेत सांग बरं मला. याच्याकडे आहे का? बोला बोला. नाही. इथे किती आहेत मग? इथे कॉर्नर किती आहेत? 4. आणि एजेस किती आहेत? 4. म्हणजे याच्याकडे 3 एजेस आणि 3 कॉर्नर नाही आहेत. रेक्टँगलकडे 3 एजेस 3 कॉर्नर नाही आहेत. मग हा कोण आहे? स्क्वेअर. इथे किती कॉर्नर आहेत? कॉर्नर किती आहेत? हा एक कॉर्नर आहे, हा एक आणि हा एक. म्हणजे किती कॉर्नर झाले? 4. आणि एजेस किती आहेत? 4. 4. आपला प्रश्न काय होता? 3 एजेस आणि 3 कॉर्नर कोणते आहेत? मग आता बघा, हा एक कॉर्नर आहे, हा एक आहे, हा एक कॉर्नर आहे. म्हणजे किती कॉर्नर झाले? 3. एजेस किती झाले? म्हणजे ट्रायंगलला काय असतात? 3 एजेस अँड 3 कॉर्नर्स. ट्रायंगलला काय असतात? 3 edges and 3 corners. 3 एजेस आणि 3 कॉर्नर्स असतात. ठीक आहे, पुढे बघा आता. Children, do you recognize these shapes? Yes, this is a rectangle. This is a square. And this is a triangle. Now, Uncle asked Chanda to recognize the objects with 3 edges and 3 corners. Do you recognize this shape? येस, Absolutely right. ट्रायंगल. Triangle has कोणता आहे? Triangle. कोणता आहे? Triangle. edges of these shapes are made of straight lines. आता हे शेप्स कशाचे बनलेले आहेत? स्ट्रेट लाईनचे. कशाचे बनलेले? स्ट्रेट लाईनचे. याला काय म्हणायचं? रेक्टँगल. हा कोण आहे? स्क्वेअर. आणि हा कोण आहे? ट्रायंगल. हा ना, आणि तयार कशाने होतात? स्ट्रेट लाईनने. ठीक आहे. Or are they curved? Yes, the edges of these shapes are made of straight line. आता इथे प्रश्न काय विचारला? प्रश्न काय विचारला बघा. हां, इथे काय दिसतीये? स्ट्रेट लाईन. मग रेक्टँगल, स्क्वेअर आणि ट्रायंगल कोणत्या लाईननी बनलेला आहे रे?
स्ट्रेट लाईननी. कोणत्या लाईननी बनलेला आहे? स्ट्रेट लाईननी. एवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, पुढे बघूया. Straight lines or are they कर्व. curved? Yes, the edges of these shapes are made of straight lines. Now, Uncle said to Chanda that if she wants the solution to the puzzle, then she has to look for one triangle. आता इथे ट्रायंगल आहे. ठीक आहे, ट्रायंगलला किती स्ट्रेट लाईननी बनलेला आहे? 3. मग ही जी लाईन आहे याला काय म्हणणार आपण? एज. आणि हे जे आहे त्याला काय म्हणणार आपण? कॉर्नर. काय म्हणायचं? कॉर्नर. काय म्हणायचं? कॉर्नर. ठीक आहे, पुढे बघूया. Triangular shaped object. Children, can you find such an item in Uncle's house? Oh, येस. wow! आता याचा शेप सांगा काय आहे? शेप सांगा याचा. याला काय म्हणतात? ट्रायंगल. ट्रायंगल. Okay, thank you. Stay study with me. Think and learn. Bye bye.